We held a watershed 22nd National People's Conference, whose outcome and resolutions consolidated the strength and unity of our party. Ndiwo mashoko emutungamiriri webato rezanu PF Emerson Mnangagwa pamusangano waitwa nhasi kumuzinda mukuru webato iri muHarare, apo vataura nyaya iri maringe nemaresolutions akaadoptiwa kumusangano webato iri wakaitirwa kuManicaland, musangano unova wakawirirana kutsigira ava Emerson Mnangagwa kuti vaextende temu yavo kusvika mugore ra2030. Izvi zviri kuitwa zvisinei nekuti veruzhinji vari kupokana kana kuti vari kupesana nenyaya yekuti vaEmerson Mnangagwa vaextende temu yavo kusvika mugore ra2030. Kunyangwe nemutevedzeri webato rezanu PF vachiwenga vakatauravo vakati mutemo ndiwo unofanirwa kuremekedzwa, mutemo unofanirwa kutevedzwa, kwete kuti vanhu vaite madiro nekumbunyikidza mutemo wenyika yeZimbabwe. Izvo zvinova zvakakonzera kuti mubato rezanu PF munge muine makakatanwa. Naizvozvo vaMnangagwa vanotaurwa kunzi vakati ivo havana chido chekuextenda temu yavo, asi zvinoitika mubato iri zviri kutaridza kuti ivo vari kuda chose kuti varambe vari pachigaro chekutungamirira nyika kusvika mugore ra2030, paine vamwe vari kushuvira kuti deno vasvika gore ra2040. We held a watershed 22nd National People's Conference, whose outcome and resolutions consolidated the strength and unity of our party. The conference further concretized our people-centered development path towards Vision 2030. More critical in this respect was the fact that the 2026 national budget announced last week was sensitive to the party's conference resolutions. This is great. Well done. In looking to the year ahead, it is critically important to ensure that parties' mobilization programs and communication remains in sync with the overall thrust of the National Development Strategy 2, which I have since launched. ZANU should continue to lead from the front with regards to the full implementation of the National Development Strategy 2 and overall national development agenda over the next